Так. В то. Ой, у нее в шее паразит. Так, что у тебя есть? Говно. Так. Скидка, нифига, прикольно. Я тут побегал. Так. 492. Ладно. Можно ее Можно ее грохнуть, кстати. И почистить, что у нее тут находится. И? А что у меня ухудшится, если я ее грохну? А что, это кто-то увидел? Да всем похеру. Ладно, не буду. Так. Еще здесь. А, подожди, вот этот. Привет, ты кто? Hold that asinine thought. What the hell are you talking about? I think it's mightily more likely that he's under. I see. Congratulations, Hathaway. Well, shame that you're trying to change that. Anyway, sorry for the name's overseeing Orchardist Hathaway, and I'm in charge of these orchards. Though it seems like certain groups, which will remain unnamed, are trying to change that. Looks like I'm stuck playing the part of customer service rep. Yeah, I saw her. Tried to flag her down for an autograph, but to no avail. Yeah, just another woe to add to the pile. In the past, the orchard subcontracted security, but between the Spectrum Brown unveiling demanding all of our resources and the recent uptick in worker accidents, and, of course... Look at the poor Rizzo's manager, lying about Sublight to make himself feel better. Shame he skipped where Rizzo's were short on... Look, at the end of the day, it's obvious that Slug is sabotaging us. Oh, you know, nothing particularly troublesome. Just rogue We've also got a large group of new saplings, all dead. And who could forget the tower processing console, which probably just... There are a suite of explanations for what could have happened, most pointing to Rizzo's worker incompetence. My people didn't sabotage anything. It's the strangest thing. Like everyone forgot their 10-minute workplace safety seminars. That's twice as long as the next leading brand. Our people should be safety experts. But I've seen folks step on open electrical wires, drop pallets on each other. One damn fool even blundered into a mosquito hive. Even as he died, he looked fairly pleased. Да, типа побочка, что ли? Thank the law. You hear that, lapdog? While I'm sure you'd love to have a scapegoat on whom you can pin your own incompetence, I... Так. Это вот это вот? Нет, подожди, давай вот
чем вот это. Так, где-то тут рядом. Угу. These footprints match the shoes previously analyzed in the grand ballroom. There is a 110% chance with a 10% margin of error that there... You find anything? That's real good work, Captain. И что дальше? Пройдите по следу еле... А, пройдите. Ну. А. Well, sweet hello there, valued visitor. Oh, my dear law. Sir? Why, thank you. Rizzo's encourages all workers to put on a happy face when... Rizzo's does beseech you to please purchase one of our self-guided options if you're wishing to join one of our... Now with a Puzzle Hedges, trademark Maze Hunt, and special... Ah, you mean that lovely actor who got herself dead? She did come by, but not during any official tour time. I thought she'd hired a private tour at first, but it was Dr. Blossom who... Can't imagine why she'd need to meet with our head researcher on the spectrum... That's right. She was. She sure made for... Maybe it might have involved an issue. All I know is one of our... Can't say that I have. We use bad batches of liquor for our pesticides. Only the exterminator mechanicals are armed around here. She wasn't, was she? That... Pollinization by killer mosquitoes, indeedy. It's cutting-edge Rizzo's technology. But don't you worry, valued visitor. Our pollinization cycles only run when the orchards are empty. First, when a pollinization cycle finishes or is aborted. Of course, the very last thing Rizzo's would... So you'd best steer clear of it for safety. I do hope this Чё? What kind of invest... Ложь. Grisly stuff, that. Someone hit her in the head, real hard. Then she died. But no Rizzo's employee would commit such an Of course. I can't... There's a... Так, хорошо. Так, кто не то? Вы напали. Так. Доктор Блюз. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Альциону. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as А, я вижу. Ну, я тут побегал. Буйных поубивал. Много инфицированных здесь существ. Ой, ну, работников. Это я где? А, вот теплица.
Так. 1900. 390. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Альциону. О. А это уже будет воровство, да? А это нет. Congratulations, Ты Inspector. кто? Ой, не инфицированный. Are you authorized to be in the conservatory? No, she fell off the side. An inspector? Well, I don't think... Bleeding hell. Standing up like this makes a body forget how stiff it gets. Indeed. Tromped in and out of the conservatory with no heed for anyone else. I heard she pushed her way into a tour of the RR&DD labs not soon after. Well, she's not going anywhere ever again. What? I sit inside and I look at plants. Goal is usually to make Rizzo's... Example, tried breeding native tripicale with a foreign strain. Would have called it hexticale. That one, I think, can be attributed to the waspitos. Some... You say angry. I say efficient. They come through the orchards only... Короче, доэкспериментировались, понятно. Waspitos only pose a danger. Besides, they aren't as... Even then... Так. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging... Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Альциону. Ну, это не я. Timeline discrepancy detected. Да, подожди. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Альциону. Timeline discrepancy. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Альциону. А, блин, это мне от него кусок. Я думаю, что не поднимается. Ёп. Беги, блин. Giving me the chuckles, you are. Не все?
Так, а что у меня? Ага, 2. Это хрень в меня кинул, да? Ладно. Сволочи. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress Это known что? as Альциону. Для автоматонов инспекторов. Отозвать. Осмотревший сгоревший пульт. Это оно? Чего? Допросите стажа курица. Работающая в саду. Допросите ее, чтобы разобраться в ситуации. Ну, если я ее найду, если она живая. Вот смотри, еще живые остались автоматона. Timeline discrepancy detected. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Альциону. Так, что она по мне дала? 1208, блин. Так, там... Timeline discrepancy. Congratulations, Inspector. You've discovered Бля, придется. Сколько их тут? Раз, два. Альциону. Ну, давай. I'll take care of her. Here we go! Хорошо. The last of them. Добили. Они... Они бесполезны, на них только, ну... Тратишь ресурс. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Альциону. Псевдо-яблоко.
Так. Timeline discrepancy detected nearby. Bits of wicker detected, embedded within the chunks of dark matter. Wicker. The only members of a tossball team. Whatever Ms. Ruth Bellamy must have relayed to the tossball. Something went wrong. Хорошо. Ключ карты. Научный комплекс Рица. Если вы читаете это предупреждение за пределы лаборатории, верните... Ключ карты. Видать, там что-то... А, тут был пикничок, да? Угу. Смотреть не могу. Так, и чё? Проникните в лабораторию Неоков. Ага. Ну, пошли. У меня, конечно, еще и тут побочный квест. О, где-то рядом, да? Со мной. «55 метров. Timeline discrepancy detected nearby. Ну и как? Analysis. This discarded canister is typical of the R-mounted storage tanks on the orchard's This canister contains a high amount of vinegar in addition to water. Warning. Use of... Кто-то специально даже этот. Давай анализ. Chemical makeup of substance. 50% water. Специально уничтожал. These canisters can typically be found in the nursery storage building in the Purpleberry orchards. Except for this one. Так. Стажерка, пульт. Горевший пульт, стажерка. Ну, сначала стажерка. А, я тут был. Hey! Oh, wait. It doesn't matter if you're... That was... Ouch. I'm sure you've guessed it, but I'm not the best at remembering slogan. But I guess that's why I'm just in... What? No, that's ridiculous. I can't tell you have no... Though there was the time I tried to fix a broken hinge on one of our mosquito hives and released a swarm. Chased me around... Don't I know it? Worker friend of mine ran afoul of one of the swarms and had to get new kidneys. Not due to renal failure, but because the mosquitoes kept stinging his kidneys. Don't worry though, mosquitoes are typically only about when living... I am contractually obligated to tell you that mosquitoes never get out during visiting hours. But when they do, the only way to get them to return is to go directly to hive control and activate emergency recall. Which isn't easy, considering all the hives near... But this is all a departure from... Hold a moment. You have... Why should weed killer affect saplings? Weed killer. It's in the name. It should kill only weeds. Well, yes. The orchards are becoming overrun with pests. Usually we give workers handguns and tell them to go to town. Which, our exterminator automax only kill mosquitoes. The reprogramming was easy until I locked myself out of the terminal. Then when I...
Believe me, I know that now. But there's nothing to come clean about. Oh yes, I thought I saw someone who looked self-important enough to be her by the conservatory some time ago. I simply never liked the way she stole the limelight from the true star. Bourbon. I certainly am. That aerodynamic chassis, how the light glints off his rotund head, the way he enunciates, "Cry havoc and let loose the king." Excuse me. Who? I suppose so. I also suppose how... It's not so different from being a regular worker. Oh, it's also more dangerous than traditional employment. You don't have the experience to back up your work yet, but being... Work-wise, I do a bit of everything. The orchards have been short-staffed as long as I've been working here. Much as I love delivering coffee and medical attention, not quite, no. Don't tell anyone I said this, but I sometimes feel that our workers could be treated a little better. Maybe only get electrocuted awake every other day? So I'm shooting for administration in Rizzo's. Maybe even the board itself. Best way to evoke change is from the inside, I think. Laws, you've got a sixth sense for finding the... My mother is the Rizzo's assistant vice president of flavor testing. She set me up with this position. Mostly to keep me from troubling her work, I think. Consequently, I don't always feel like I deserve to be here. All the more reason to... Happy to enlighten you on the fast... Let me know if there's any... Так, ясно. Короче, она... Подожди. Я не до конца, что ли? Ну-ка, еще раз. Back. Let me know. Странно. А, подожди, у меня... Back again, eh? Let me know if there... It's not... Much higher... I can... Wow, that's some... Mother did mention that. I can... I get the... My concept... Much as... Don't tell... So... Happy to enlighten you. I sip... Но он не хочет просто. А чё? Да и хрена тебе. Я поговорю с кого мог. Прикольно. Так, 410 капер. А у меня лучше. Чиниться надо. Чиниться надо. Так. Timeline discrepancy detected nearby. И... This console is 95% non-functional. Remaining cause of shortout is most likely related to purple substance contains trace amounts of... Huh. See those markings by the electrical panels?
Так. Продолжаем. Так, соточку я здесь сделал. Продолжаем скрытие замков. Как минимум вот это 150 я хочу сделать. Так. Что? Ага. Окей, побежали к ней. Не пройти. Back again, eh? Let me know. Well, maybe. I might have had a supersized cup of mixed purpleberry punch and lemon slap that I might have knocked over when I was running routine diagnostics. Look, I know what you're thinking, but I have the proper permit to mix those drinks. I just left it in my other work uniform. Короче, ты замкнула пульт, понятно. Hey, we have a lot. How did you notice? The diagnostic normally takes hours, and that's only a few minutes. Laws alive. I know it's a lot to ask, but is there a chance you could vouch for me to my boss? It might not seem like it, but... Ну, хорошо, допустим, да. Wow. I'm real proud. Хорошо. Так. А, я рядом, да? Блин. You're back, I see. Glad. I think it's more of a wonder that no. How's the investigation going? All right, let's hear the details. Huh. You didn't destroy One less expense for you to explain to your boss. So what were the fine details of the sabotage? Reckon they've got something in common with the Waspitos then. Probably why Slug just set the mechanicals to attack everything. Eventually, they'd kill our pollinizers. In your delusional fantasy, the Waspitos wouldn't be out until next pollinization. That seems like a question you should be... Типа мне надо выбрать сторону, за рид событий, либо за слиз? Well, yes, it's... Stop wasting everyone's time, Hathaway. What you're proposing is infinitely... Ha! Knew Slug was being... Please. We're subtle, but that's too subtle. If we wanted to destroy your sap... A drink? I ain't ever heard of no saboteur dumping drinks all over equipment to destroy it. How many times do I have to tell you? Let's go through this one final time so even you can't confuse it, Hath. Talk about ghosts all you like, but some... А, типа она? Виновата она, но не нарочно. Промолчать понятия не имею. You picked a hell of a time to lose your tongue over there, friend. Peace of mind is not so easily found. But perhaps... Стоило бы жалиться и рассказать, что мы выяснили, капитан. Anna Summers, the intern, is the one behind all the... Summers? The intern? I didn't really take her for a medal. Right now, we of the orchards have... Ah, what the...
Never like paying bits if I ain't gotta, but you're right. If we get production thoughts. I think that's the first interesting suggestion I've heard Ну since ладно, our хуй back с ним. and forth began. Ну, вроде So we выполнил. can wait for... Now that that's out. Even if I were inclined to believe. What the hell are you proposing? She wants to help, does she? Use your pay. Хорошо. Подожди. Так, у этих нету, да? Ни хрена себе. Блин, такая стрёмная броня такая, мне не нравится вообще. Но ничего лучше нету. Так, а тут было что? А, тут был взлом. Ну, в принципе, у меня 110. Следующий пойдет сюда. Так. Ага. Выполнил. Проваленных нету. Замечательно. Нам сюда. Давай отсюда побежим. Так, а что у меня по... Так. Надо весь хлам, кстати, у себя забрать, продать. Так. Чинить. Так, разобрать. Это продать можно. Ну, она не желтенькая. Вот тогда можно. Технологии. Желтенькая. 51, кстати. $770 хрень. Так. 208. У меня таких две. И одна. Еще 200, 300. 1100. Охренеть. Так. Угу. Обойдутся их. Пока не хочу. Угу. Так, те же самые. Я к ним уже привык. В принципе, они мне, ну, по сути, нахрен не нужны. Я их использую как болванчиков. Так. Ага. Мне было винтовочку бы не легкую, а вот обычную. Так, по грузу что? 1160.
Ты один? Here we go. Типа критануло, да? Калафон. Miss Helen was at this lab too. We're close to finding something. I can feel it. Чего? Она сказала, что Елена проходила где-то здесь. Ну, давай смотреть. Надеюсь, это нездоровое там многомерное, многоуровневое помещение. Ризового спектрум Браун. Так, броня снижает урон от пуль и ударов. Мгм. Вдохновение. Вот это. Ага. Что такое? Взлом. Мистер отбиваний. Так, она тут была. Что тебе не нравится? Первый продукт. Ага. Так. Продать хлам. 12, 46, 46, 26. Я взял себе этот, немножко скидку. Чтобы подешевле покупать. Что-то с пулеметом под этот... Дороговато. Ладно. You do know that Halcyon Helen is a fictional character portrayed by the late actress. Regardless, I am not at liberty to divulge such information with... Of course, if you were to say, contract your services to me. You see, I've found myself in a bit of a pickle. Some of my lab techs have turned rather aggressive following a recent experiment. Yes. I suppose I should make myself useful. Let me think. Perhaps you'll find some use. And lose my life's work? You want me to just burn my lab and my entire... We merely need to clean up the mess. Clean up the mess? Staff can be replaced, you know. А опять дилемма будет, да? По-любому. We're a research and development branch of Rizzo's, focused primarily on the Spectrum vodka line. But the specific research... So you've no qualms about snooping through my precious research files. But essentially, we research new innovations for an array of Rizzo's products.
My present troubles stem from one we've just developed. Now, was there anything Тоже мем, ну да, пошел я нафиг. Так, Wait, how uncouth. я вынужден буду взять, да? У меня выбора нет. Откроется вот эта дверь, да, скорее всего. Ладно, чё? Decided to help me, have you? Remember, my lab techs have... Excellent. Now, if you'd rather not kill my lab techs during this cleanup, These people don't deserve to die, Captain. the door to the lower labs is sealed for our safety, so you'll need... Да, мне вообще похрен, если честно. Если я найду, я усыплю. Так, это лифт. Чё такое? А это что? И чё? Не понимаю. Так, а мне где чего искать, чтобы их усыпить? Я-то от кель знаю. Это что ли? Не? Так, что мне тут сделать надо? Обезумевшие сотрудники. Я думаю, они уже того. Им помогать уже бесполезно. Шляпа. Пропитанный серый цилиндр. Плохо. Дымится еще. Так это я взять могу или нет? Ладно. А у меня увидел, да? А вот это вот я что нажимаю? Вот это что? Ни хрена непонятно. Так. Я тут усыпляющего не вижу.
Взрывной носитель. Ну. Короче, я мог не убивать. Да? Похеру, короче. Зато с них улут будет. Так. Мухи. О. Я хоть этим не пользуюсь, конечно, но зато это денежки. По отдельности немного. В совокупности нет. Нормально. Так, мне еще 6 надо, да? А где тут написано, что я мог... отключить людей, если вы хотите никого не убивать. Она предложила использовать терминал в хозяйственном помещении. Каким? Тут один терминал был? Вроде бы. Или нет? Я не понимаю, а где я? Так, там туалет. Это типа кухня. Это я не знаю, что. Аппаратурные записи. Не то. Тоже не то. Где этот газ? Блин. Сами побежали драться. Короче, я чувствую, я найду этот газ, когда уже он будет мне нахрен не нужен.
That's a lot more Rizzos than I ever want to see in my life. Дыра. Может быть, вот это был терминал, не? Охренеть. Это называется это, да? Это я должен сюда был добежать, типа никого не трогая. So I presume the sedative worked. Please return for consultation at once. Может, кто-то выжил. Do remember, unauthorized access to confidential Rizzo's information is a capital offense. Так. Далее. Нет, сначала сюда. Способности. Пока не буду смотреть. Так, я тут, да, вот сюда не ходил. Кто-нибудь выжил, нет? Или я всех уничтожил? Одна пиявка выжила? А, нет. Ты еще. Показать? Мне не интересно, честно. Это типа как бы понятно, что для игрока. Вот мы тут это делаем. Ну, эксперименты, понятное дело. Вот. Использовали вот это. Использовали людей, использовали то, сё. Как бы ничего нового. Rizzos could have helped a lot of people with all the bits they poured into this place. Этот был? Прикольно. Как-то это претензиозно. Это типа телевизор. А, ну это как типа комната отдыха, понятно. Так, а что такое у меня ЦВ? Что такое С? В? Это какие-то их способности, что ли? А, ну да, я что-то выбирал, что-то. Так. О, энергетических 3 штуки уже. Неплохо. Только нет ружья нормального. Ладно, пошли отсюда. Сюда? Не, наверх. Just who in the... Oh my Опа. lord. It's you. Она нас закрыла. What do you think you are? Oh, this is quite troubling. I can't imagine any scenario where this bodes well for the Doctor. А, это дверь закрывала. Все понятно. Так, свои же восстали, да? Somebody didn't want us talking to Dr. Blossom. You think it was Miss Helen's killer? Ключ. Timeline discrepancy detected Подожди. nearby. Confirmation of discrepancy confirmed. This person is most definitely...
Гениально, ага. Did the device find anything? Besides the obvious, I mean. As would I. Так. Timeline discrepancy detected nearby. The organic matter that comprises this lab worker died at a similar time and of similar circumstance as the other corpses already scanned. Ой, туда можно вниз пойти тоже. А? Ну, я думаю, их и так мы убили бы. Да? Это чё? Ага. Timeline discrepancy detected nearby. Body heat readings indicate that the culprit was just here, mere moments earlier in the timeline. Looks like a standard ventilation wouldn't have been comfortable or, you know. See that red wire? Oh. И вот еще. Что-то удалили. Why do I get the distinctive? Результаты исследования паразита Эриданиум гигасиус. Слизень. Даже если сравнить их с нашими самыми успешными методами создания мозговой химической зависимости, феромонные железы Эридана гигасиус вырабатывают просто рекордное количество дофамина. В ходе дальнейших испытаний мы выясним, какую дозу вещества можно вводить под опытом, а заодно продолжим наблюдать за эффектом. Ну, вот, понятно. Ошибка, файл удален. Так, что дальше? Администратор побивали. Выйдем, сохранимся. Я где? Так, я тут был. Ага, тут был в этот. А, так можно было так типа оббежать. Чтобы не убивать никого, да? Это я был здесь. Это ее ключ-карта. Так, все. Не сильно много, на самом деле. Кабинет ее, да, получается? И в туалет. Терминал недоступен. Хорошо. А, ну все. Опа. Прикольно. Ладно. Продолжу в следующий раз.